the person who puts it out is the main idea comes out. And one such kind of person we are having with us today. And with your warm and big round of applause, let us welcome. And also it is our biggest idea creation like by our LENDI team people, like calling these kind of personalities and creating an awareness which is very much important to the people like you. And don't you think you have to utilize this kind of opportunities given? And I could see that aspirations on your face. And yes, of course, you're definitely going to use this opportunity. Before me getting into the further ones, I just request our beloved Vice Principal, Hari sir, to please come and give his own address on what is expected to happen in other few minutes. Thank you, Kavya ma'am. This is nothing new. We also have had different kinds of clubs that we have formed. For the past 15 years, we have been putting a lot of good effort in understanding how these kids, are going to rule the roost. And this is one such kind of a noble initiative that has been sown with its seed, especially from our district collector, ma'am. The other day when she has come here, there was one question which really stilled her. And in fact, she has thought back for a while and then immediately she said, it's not me. Somebody who is very nearer to your hearts and then who has had a different kind of exposure like you would definitely be the cause of the proposal. So I would request back again the cell that is working seriously for this kind of a cause. And she said, and immediately she requested Srikar sir to come over here. And on the other hand, I am also happy to see all of you are ready. This is all interesting gathering. Am I right? Yes, sir. There is no compulsion for any or anybody to come over here. Very good. So this is what I was also expecting for the past couple of days. I'm putting an effort in asking you all those who are interested to come and join us to listen to Srikar sir. And then just now Srikar sir was also mentioning a similar kind of a point. This is not a gathering to have a lot of addresses all together. It is only an interactive session that I wanted to take up. If at all it is for 1.5 hours time, not an issue, he was asking. Then I said it is 1 hour, sir, I said. Okay, I think you might have known. You are comfortable. Your bus won't move without you. Don't worry. So with the right comfort, kindly open up your brain. And I know brain is a lot of good workshop kind of a thing, which brings a lot of things to the heart, but mouth does never support the heart. Okay, I request you all to think seriously and then try to put a wonderful effort from the heart and then use your mouth. Gudapati Venkatachalam. ఆయన్ని చలం అని ముద్దుగా పెంచుకుంటారు. అతను ప్రేమ లేఖలు అని పుస్తకం రాశాడు. ఆ పుస్తకంలో రొమాన్స్ తప్ప అన్నీ ఉంటాయి. నేను ఎప్పుడో లిటరేచర్ చదువుకున్న మొదటి రోజుల్లో ఈ ప్రేమ లేఖలు అనే పుస్తకాన్ని కొన్ని చదివేద్దాం అనిపించింది. చదివినప్పుడు తరచి చూస్తే మన ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్న ఆ రొమాన్స్ ఎక్కడ కనిపించలేదు. ఆయన అమ్మకి మనం రాసే ప్రేమ లేఖ ఎంత మధురంగా ఉంటుందో మొదలు పెట్టాడు. దానికి పీఠిక రాస్తూ శ్రీశ్రీ బుక్కి చలం పీఠిక రాస్తూ అనుకున్న ఆ సందర్భాన్ని ఈయన మొదటి పదంగా వాడతాడు ఆ పుస్తకంలో. అలాంటి ఒక అంతర్మథనం జరిగితే మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ ఏదైనా ఒక అద్భుతాన్ని సృష్టించగలుగుతారు అనిపిస్తుంది. రైట్, విత్ దిస్ ఐఎమ్ సైలెంట్ అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు సీ యూ ఆల్ interacting with sir. Sir is an alumnus of IIT Kharagpur, one of the best institutes across world, and that too he is from computer sciences as background, the one that is most loved by many of the students today. And along with him, we also have Ramakrishna sir. He is the district coordinator for SPCC cell, social behavior change
communication cell. Okay, this is very interesting. Though I have heard recent times, it is really putting a wonderful effort in supporting the youth like you. So he is also with us. Kavya ma'am. Thank you. So, Sir just told us what are the proceedings after this, and Sir also mentioned about both the dignitaries who are sitting with us. And it is my pleasure now to tell you about Sri Krishna Sir, who is coordinator for Social and Behavior Change Communication Cell. You all know that the present generation, which is completely depending upon the social behavior, and in that, every change is required, and for that, communication is required. So, for this, there is a coordinator who is guiding whole district. So, definitely, we should know something very important which he is dealing with. So, with your permission, may I request Sri Krishna sir to speak few words with our students. So, yes, we got another privilege. Like, first, we'll invite our guest for the day, and he is a state ranker. I have to proudly say this, and that too from an engineering background. Maybe that attracted you a lot, I believe. Yes? Yes, and that too from IIT Kharagpur. A big round of applause for that. And sir, after knowing about you, I have seen your YouTube interview video, and also I understood that your journey is very crucial. And the decision you have taken, definitely our students wanted to know that how an engineer can get into civil services and can serve their duty or their responsibility towards the citizens. May you please come here and speak with our student friends. Thank you so much. With a big round of applause, inviting. Thank you, Kavya ma'am. Vinistunదా? Yes, sir. Okay. First of all, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. భోజనం చేశారా? Yes, sir. మరి సౌండ్ ఏంటి ఎంత వస్తుంది? ఓకే ఓకే. ఫస్ట్ టైం అయిపోతుందా? Okay. Anyway, first of all, I would like to thank the LENDI Institute management for inviting me. I'm told that you all are interested in civil services preparation. So it is nice to see such a good number of people who are genuinely interested in preparing for civil services. So before I begin, I'll just like to give you a brief detail about my journey, so that if you can correlate with it, I think it will help you a bit more. So I am from Visakhapatnam district. So till class 12, I have studied in Visakhapatnam. So later I have graduated from IIT Kharagpur. In 2014, I have graduated with a degree in computer science and engineering. So post that, I worked as a software engineer for 3 years at Samsung Research India, Bangalore. So ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, or doubt అని కాదు, many of you might have the aspiration when you have entered into engineering, like what should I do, like what do you expect after 4 years of engineering? What are your expectations 4 years complete అయిపోయిన తర్వాత? జాబా? Okay. Settle as a software engineer in multinational company. I think that should have been, or that might have been the target for most of you guys. Am I right? So మీలాగే నేను కూడా బుద్ధిమంతులాగా అందరిలాగే సో జాబ్ చేద్దాము అని చెప్పి, సో I graduated from IIT Kharagpur and worked for 3 years as a software engineer. So అది అయిపోయిన తర్వాత, when I worked for around 2 years akada, and I have seen the corporate world, I thought to myself, like, next enti, what should I do, like how will my life be after 5 to 10 years, or where do I want to see myself after 5 to 10 years? And one more thing, I'll speak a bit of Telugu and English. I hope that's okay with most of you here. Yes, sir. Okay, cool. So అలాంటి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు, సో I thought, ఏం చేయాలి నెక్స్ట్? ఇంకే చేయాలా, ఎంఎస్ చేయాలా, లేదంటే స్టార్ట్అప్ పెట్టాలా? There are a number of opportunities, as you know, in the modern day world.
So at that point of time, one more thing, the reason I'm telling you all these things is సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపరేషన్ అనేది ఏ విధంగా వచ్చింది అనేది మీకు చెప్తున్నా. సో ఎవ్రీవన్ విల్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ సోర్స్ ఆఫ్ మోటివేషన్. I just want to give you my thought process which will help you. I can't come and force you all to get into civil service preparation. So I just want to explain you all the thought process behind it. So while thinking about it, I look back into my life and చిన్నప్పటి నుంచి జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ కానీ ఆర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆర్ ద సరౌండింగ్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ బ్రాట్ అప్. సో చిన్నప్పటి నుంచి హ్యాడ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ వెన్ ఎవర్ ఐ సా ఎనీ ఆఫీసర్ come in the newspaper and saying that they were able to help so and so person or serve the society or small problems ni fast ga vallu chesesaru ani cheppinappudu I used to feel very happy then, and it kind of motivated me and it struck me at the back of my mind like one day maybe I should do this thing. So అటువంటప్పుడు what I did was I analyzed, కొంచెం అనాలిసిస్ చేసుకోకుండా ఎందులోనే తెచ్చుకోవద్దు కదా. సో అనలైజ్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద అంటే దీని రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్కి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, నేను చేయగలనా చేయలేనా, చేస్తే అంటే ఎంత మనం దాని మీద ఎఫర్ట్ పెట్టాలి, వారు ఎంతవరకు మనం దాన్ని పట్టుకొని కూర్చోవాలి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు అనలైజ్ వైల్ బిగినింగ్ యువర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్. So I prepared or ఏదో అలా పుస్తకాలు తిరిగేసా, వాట్ ఎవర్ ఆర్ ద బేసిక్ బుక్స్. I studied for a month or two and then I felt like okay, I can do this thing. నాకు చదువుతుంటే నిద్ర రావట్లేదు, మీరు క్లాసులో పడుకున్నట్టుగా నేను పడుకోలేదు అనమాట. సో then I thought maybe I can do this thing. So after thinking for a while then I have further realized that it will be a very long journey because సిన్స్ ఆ పొజిషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ వాల్యుబుల్ ఉంటే మన ఎఫర్ట్ కూడా అంతే అవసరం అవుతుంది. సో ఐ రియలైజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అ లాంగ్ అండ్ టైరింగ్ జర్నీ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ రెండు పడవల ప్రయాణం అనేది దీనికి పనికిరాదు అని నాకు అనిపించింది. సో ఐ డిసైడెడ్ టు రిజైన్ ఫ్రమ్ మై వెల్ పేయింగ్ జాబ్ అండ్ ఐ క్విటెడ్ ఇన్ June 2017. సో పోస్ట్ దట్ ఐ began my preparation and 5 years tarvata I am here in front of you. So the reason I just briefly told about all these things is ఏది ఈజీగా రాదండి లైఫ్లో. సో I want you to know that there has been a lot of hardships, mental strength which is required and a lot of patience which you need to achieve such kind of group 1 services or civil services. So I just want you to know that of course sometimes the journey becomes too long or too tiring and sometimes you feel that it is too risky to do it also, but still at the end of the day the motivation, a spark edaithe undo, that is what should drive you behind all these things. So aa vidhanga I have prepared for around 5 years. And in 5 years lo I have made some mistakes from which I have learned, I have corrected, and at the end of 5 years journey what I felt is if there would have been someone to guide me and mentor me during the initial days of my preparation, I felt that my journey could have been shortened. 5 years పట్టకపోకుండా 2-3 years లో చేయొచ్చేమో అని అనిపించింది. But at the same time I also want to emphasize that success may not be guaranteed, but a success అనేది తక్కువ టైంలో డెఫినెట్లీ గైడెన్స్ ఉంటే చేయొచ్చు. So that is also one of the reasons why I have come here, so that you are at a very right age to at least start thinking about it or at least start analyzing about what you need to do for civil services preparation. నేను చేసిన మిస్టేక్స్ కానీ నేను చేసిన నాకు ఏదైతే వచ్చిన అనుభవాలు కానీ నేను తప్పులు చేసి వచ్చినవి ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూ so that you won't be repeating them and can follow a definitive procedure or process which is required for it. So this is about me in brief. Sir, next మామూలుగా సివిల్ సర్వీసెస్ కి అందరికి గైడ్ చేయమని చెప్పారు. So at this point he also brought up the topic of creating a club for civil services, sir. So that is a very good initiative. May I know what are the clubs are here, sir?
ఇంకేమైనా? We have national service. Okay. We also have a charity club. Okay. Mother Teresa charity. Okay. We have energy saving club. We have Future Okay. India Challenge. Okay. Future India Challenge. Great. Great. So the point I want to say to you, sir, is club is అంటే క్లబ్ యొక్క సక్సెస్ కానీ ఏదైనా స్టూడెంట్స్ చేస్తేనే వచ్చేది. దట్ ఇస్ వై ఐ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో in case the management decides to create a club, I am very happy to give my guidance or suggestions in that regard. So I would suggest that maybe you can create a group of 10 or 15 interested people, assign them some responsibilities, and maybe we can plan for regular meetups and sessions, either in a physical manner or in a virtual mode. Alagane, it will take some time to build, but definitely I think that will be a right step in the long run. సో ఆ విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇన్ ద లాంగ్ రన్ గురించి మనం ఆలోచించుకుంటే నాట్ జస్ట్ లిమిటింగ్ టు దిస్ ఒకేషన్, వీ కెన్ డెఫినెట్లీ క్రియేట్ సచ్ క్లబ్ అండ్ మేక్ ఇట్ ప్రాస్పర్. సో కమింగ్ టు సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్, సో ఇందులో ముఖ్యంగా మీకు కావాల్సిన క్లుప్తంగా చెప్తాను. ఐ వోంట్ గో ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్, వీల్ హ్యావ్ అ ఫర్దర్ ఎలాబొరేట్ సెషన్ అబౌట్ ద డీటెయిల్స్. I am not entirely sure about how much you know in detail regarding the process or how to approach the things. So first ga entante maniki indulo 3 C's important. 3 C's. అందులో ఫస్ట్ గా మనకు కావాల్సింది క్లారిటీ ఉండాలి. క్లారిటీ రిగార్డింగ్ వాట్ వి వాంట్ టు అచీవ్, వై వి వాంట్ టు అచీవ్, హౌ వి వాంట్ టు అచీవ్. అంటే ఆ క్లారిటీ అనేది లేకపోతే ఎలా ఉంటుందంటే 2 రోజులు బాగా గట్టిగా చదివేస్తారు, 2 రోజులు పడుకోబెట్టేస్తారు. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ యాజ్ టు వై యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఆర్ వై యూ వాంట్ టు యాక్చువల్లీ డూ ఇట్. సో వై అనే ఫ్యాక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఎందుకు మనం చేయాలి ఆర్ ఎందుకు చేస్తున్నాం ఏదైనా సరే, వై ఆర్ యూ ఇంటూ ఇంజనీరింగ్ అనేది మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. అదర్వైజ్ ద 4 years జర్నీ విల్ జస్ట్ పాస్ బై లైక్ దట్ అండ్ అగైన్ యూ విల్ బి అట్ క్రాస్ రోడ్స్ at the end of 4 years. So not just in civil service preparation, but throughout your life, at whatever journey you're beginning, clarity of thought is very much important. A clarity of thought lo, you should have answers yourself. Do not answer to anyone else. Just answer to yourself. Why, what, how. So why you are doing this anedi meeku meer ఆలోచించుకొని తెలుసుకోండి. ఎందుకు you might have a perception, right, about civil services. ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక అవగాహన, ఒపీనియన్ ఏదో ఉంటుంది. సో దాని మీద మీరు ఆ ఒపీనియన్ తో జస్ట్ మీరు ఆలోచించండి, ఎందుకు చేయాలి, చేస్తే ఏ విధంగా మీకు కానీ మీ ఇమీడియట్ ఫ్యామిలీకి కానీ సొసైటీకి కానీ ఇంకా పెద్దగా ఆలోచిస్తే దేశానికి కానీ ఏ విధంగా అది హెల్ప్ అవుతుందని జస్ట్ థింక్ ఓవర్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఇస్ హౌ టు డూ ఇట్. సో హౌ టు డూ ఇట్ అనేది దట్ రిక్వైర్స్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. సో ఆ హౌ టు డూ ఇట్ అనే దాంట్లో ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్, ఇందాక సార్తో కూడా నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు వెన్ యూ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ది కమ్యూనికేషన్ సైడ్, ఐ వాస్ సేయింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ ద కీ టు ఎవ్రీథింగ్. If you are not confident enough, just everything will fail. Even if you are prepared for 18 hours or 20 hours a day, none of it will matter if you are not confident enough. See, if you are not confident about your own capabilities, why will anyone else be confident in you? Why will your parents be confident on you? Why will your girlfriend or boyfriend be confident on you? So you need to have confidence in yourself, first of all. So confidence అనేది మీకు ఎప్పుడు బిల్డప్ అవుతూ ఉంటుందంటే ఎప్పుడైతే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్, ఎందుకు చేయాలి, ఎలా చేయాలి అనేది, when you are clear about it, you'll have the confidence. Apart from that, you should also have the moral support of your well-wishers, but you should have that inbuilt confidence even when the world is falling apart around you. అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, లైక్ మీకు చదువుతూ ఉంటారు, ఒక 1 month బాగా చదివారు, నెక్స్ట్ మంత్ అంతా you'll have lot of other responsibilities. Maybe మీ father బాగుండకపోవచ్చు, or someone of your relatives may fall ill, or you have some other work, or మీ ఫ్రెండ్ పిలిచాడు, తనకి మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ, you have to go. So all these things వచ్చినప్పుడు you have to be still confident, not lose hope that చదవలేకపోతున్నానే, లేకపోతే అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా అవ్వట్లేదు అనేది.
You have to prioritize your things. So these are the life skills that you need to learn. Overall preparation అనేది it introduces you to the real challenges of life. How will you control your thoughts? మీ మైండ్ని ఏ విధంగా మీరు కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలని, నెగిటివ్ థాట్స్ వైపు వెళ్ళకుండా హౌ టు కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ అండ్ పాజిటివ్ అనేది చేసుకోవాలి. సో ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ యాజ్ టు వై యూర్ డూయింగ్ దిస్ and having the confidence that you will be able to do it, you need to have commitment. Commitment అనేది చాలా important. Commitment along with consistency. You need to be consistent in your efforts every day. Consistency అంటే everyday 12 గంటలు 16 గంటలు కూర్చొని చదవమని కాదు. Whatever is possible to the best maximum possible extent. Just ensure that at least you are in touch with the books or touch with whatever you are reading in a regular manner. అంటే ఒక వారం రోజులు చదివి మళ్ళీ ఒక నెల రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చేటట్టు కాకుండా ఒక 2 weeks అలా చదివి మధ్యలో ఓకే 1 to 2 days బ్రేక్. ఇట్ మైట్ కమ్ ఇన్ఎవిటబుల్లీ. You might have other obligations. That is completely fine. But you need to be consistent in your preparation. Without being consistent, ఏమవుతుందంటే you'll start losing hold of the subject and thereby you'll lose the confidence. So these are the basic things అంటే general గా చెప్పాను మీకు. And coming to the deeper aspects of it, అంటే ఎలా చేయాలి అనేది ఇదంతా నేను ఓన్లీ మీకు మోరల్గా అంటే మోరల్ సపోర్ట్గా కానీ లేకపోతే మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలి అనేది ఇది ఐ హావ్ బీన్ టాకింగ్ అబౌట్. సో కమింగ్ టు ద యాక్చువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్. Actual execution part వచ్చేసరికి what do you think is necessary, to the necessary traits or virtues that you need to have to sustain such a tough examination or be on a long journey? Anyone? Okay. Inka? Analysis. Okay. Chemical analysis or physical analysis? Okay, good. Next. Physical fitness. Okay. I think it would be a mental fitness completely to crack in exams in more and more items we require mental fitness. Okay, very good. So mental strength is what you want to say about. Okay, good. Inka? I am looking for one word which is common. Chala mandi cheptaru inka cheppledante avaru. కాన్ఫిడెన్స్ నేనే చెప్పాను కదా. వచ్చింది స్మార్ట్ వర్క్. ఓకే హార్డ్ వర్క్ వద్దా? ఓకే గుడ్. సో స్మార్ట్ వర్క్ ఇస్ నీడెడ్ అనేది అందరికీ తెలుసు కదా. సో వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై స్మార్ట్ వర్క్? You might be having some opinion about it or some definition as per you. What is smart work? నిజం చెప్తారా ఎవరైతే చెప్తారా? Not making things complex. ఓకే సో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ కాకుండా రియల్ నెంబర్స్ లో చేయాలి. ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పండి మీరు. జెన్ జీ జనరేషన్ స్మార్ట్ వర్క్ అంటే టక్కని రావాలి. గూగుల్ చేస్తారు ఎవరైనా? ఓకే ఇంకా that is what I'm saying. You should be able to be confident to express whatever you know. అందరికీ అన్ని తెలియాలని ఏం లేదు. ఈవెన్ నాకు అన్ని ఏం తెలియదు. I have my own opinion which I am free to share because I'm standing here and I have the mic in front of me. And I expect sir won't question anything, so that's why I'm free to say whatever I want. Please interactive gaane untadi session. The more you speak and ask me, the more you can extract out of me. Smart work, anyone? Okay. So anyway, yeah. Okay. Completely. ఓకే అంటే ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఏంటి అనేది మొత్తం అంతా తెలుసుకొని According to the planning, we have to proceed.
అది సినిమాలో ఏదో అంటారుగా, ఒక ప్లానింగ్ పద్ధతి అన్ని ఉంటాయి. Okay, anyway, jokes apart. So what she said was almost, she was almost there. So smart work అంటే ఏం లేదండి, ఇట్ ఇస్ ఇందాక మీరు అందరూ చెప్పినట్టు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దోస్ పాయింట్స్ కంబైన్. సో ఏం చేస్తున్నాం అనేది అగైన్ యూ నీడ్ టు బి హ్యావింగ్ ద క్లారిటీ. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ ఉంది అని అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఏదైనా? వన్ బై వన్. Very good. Next. Important questions. Okay. Objective questions or descriptive questions? Okay. Next. ఇంకా అంతేనా? సిలబస్ కి అదే సిలబస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదివితే చాలు. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇంకా కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ దట్ ఇస్ వాట్ యు మీన్. ఓకే. మంచి ఇంక్ పెన్ను, జెల్ పెన్ను అవే అవుతా. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఏదైనా ఎగ్జామ్ చేయాలంటే ముందుగా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళి మీరు అప్లై చేయాలి ఫీజు కట్టి, ఓకేనా? దాని తర్వాత ఇవన్నీ వస్తాయి. Anyway, jokes apart, I think you all know the process regarding civil services preparation, or be it any group 1 services. So civil services anedi, I just want to give you a brief overview. Civil services anedi, it is an examination conducted by UPSC, Union Public Service Commission, which has or which selects all India service officers such as the IAS, IPS and the IFS, as well as IES, okay, and IFOS also, and Indian Forest Service kuda. These are all India service center. All India service ante you will have the eligibility to work throughout the nation. Ekkadaina mimmalni posting cheyochu. And apart from that, there are other services like the Indian Revenue Service gani, Indian Railway Traffic Service gani, and Indian Audit and Accounts Service gani. Ila a number of services unnai. And there are some other central group 1 services also. Like for example, Delhi government lo panchese gani, ilaga union territories lo panchese vidhanga. And along with this, we have something called group 1 examination for group 1 services conducted by APPSC, Andhra Pradesh Public Service Commission, wherein the different posts which may be available are Deputy Collectors, Deputy Superintendent of Police, Commercial Tax Officer, Assistant Commissioner of State Tax, Additional Excise Inspector, and some other few other like MPDO, మీరు ఏదైతే ఉంటారు Mandal Parishad Development Officer గాని, and accounts or district BC welfare officer, and all kinds of district level officers అన్నమాట. So since this is conducted by APPSC, మీరు స్టేట్ లోనే ఉంటారు, స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్, and will be posted around the state. This is the basic information regarding that. So these two are the premium services, which are the highest direct recruitment lo meer highest position annamata. So this is the highest platform for direct recruitment. Later that, like if you become a deputy collector like me, then you will be having some promotions, wherein after few years you will become joint collector, and you go to the above higher echelons. Okay. So this is a brief overview. So coming to the examination and syllabus ఏదైతే ఉందో రెండింటికి చాలా వరకు సిమిలర్ గా ఉంటది. ఒక 70% ఆఫ్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ విల్ ఆల్మోస్ట్ బి ద సేమ్ ఫర్ ఏపీపీఎస్సీ యాజ్ వెల్. సో అది మీకు బిట్ ఆఫ్ 20% ఆఫ్ ఏపీ రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ మనం కొంచెం చదువుకుంటూ ఉంటే ఇట్ విల్ సఫైస్ ఫర్ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ యాజ్ వెల్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్, I hope that you all know that how many stages will be there in this examination. Okay, what are they? Okay, just to correct you all, it is not called interview, it is called personality test. Okay, it is not a lie detector test or narcotic test, it is a personality test. Okay, so it is 3 stages. So ఇందులో మీరు అందరూ ఇందాక చెప్పినట్టు స్మార్ట్ వర్క్ చేయడం ఎలాగా టువర్డ్స్ దిస్.
ఈ స్మార్ట్ వర్క్ చేయడంలో ఇందాక అన్నారు ఎవరో సిలబస్ చూసుకోవాలి అనేది. సో సిలబస్ ఫస్ట్ ప్రతిదానికి నోటిఫికేషన్ అని ఒకటి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ నోటిఫికేషన్ ఇట్ క్యాన్ బి 90 pages, 100 pages, 150 pages, ఏదైనా సరే. గో త్రూ ఇట్. 2 గంటలు పట్టచ్చు, 3 గంటలు పట్టచ్చు. గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ అండ్ ట్రై టు హ్యావ్ క్లారిటీ. లైక్ ఏం క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి, మీరు ఎన్నిసార్లు అటెంప్ట్ ఇవ్వగలరు, ఏ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా చేస్తారు, నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఎవరు కూర్చోబెట్టి చెప్పరు మీకు. ఇట్ షుడ్ కమ్ from within you. Of course, you will learn it during the course of preparation, but since you all are smart students and smart work antunaru kabatti, this should be done by you. So after going through the notification, there the syllabus is also mentioned. So ee syllabus anedi edaithe undo, ee syllabus ఏముంటుంది అనుకుంటున్నారు మీరు సిలబస్ లో? లైక్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆర్ వాట్ ఈస్ యువర్ పర్సెప్షన్? సిలబస్ లో ఏముంటుంది అనుకుంటున్నారు? ఎకనామిక్స్, ఓకే, కరెంట్, ఓకే. అంటే ఈ హిస్టరీ, పాలిటీ, ఎకానమీ, జోగ్రఫీ అన్ని ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? మీరు ఆల్రెడీ చదివినా లేదా? చదివారా మీరు? 10th 12th వరకు చదివారు కదా. సో ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ అగైన్. So whatever you have learned in your school days or till class 12 regarding all these subjects, they will become the foundation for you. Avi basics la untai. So our basics మీద you have to apply that knowledge to the common world. అంటే ఇప్పుడు మన చుట్టూ ప్రపంచంలో జరుగుతున్న దాన్ని మీరు దానికి అన్వయించుకొని you have to build up your knowledge or your thought process regarding it. So ఆ విధంగా the syllabus is framed in such a way so that you will have a broad overview regarding everything that is happening around the world. నన్ను చాలా మంది ప్రిపరేషన్ టైంలో నా ఫ్రెండ్స్ అడిగేవారు, ఎందుకురా ఎప్పుడో ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లేకపోతే ఎప్పుడో పాత జరిగితే ఇప్పుడు ఎందుకు చదువుకుంటారు, లేదంటే ఎక్కడో ఎవడో ఏదో శాటిలైట్ వదులుతున్నాడు ఇప్పుడు ఎందుకు మనకి అవసరమా, నువ్వు కలెక్టర్ ఉండి ఏం చేస్తావా అది అంటారు. సో దెర్ ఇస్ అ మెథడ్ టు దిస్ మ్యాడ్నెస్ ఆల్సో. ఏదో ఊరికేనా పెట్టలేదు. బికాస్ ద పోస్ట్ ఈస్ ఇన్ సచ్ వే దట్ యూ హ్యావ్ టు ఆక్యుపై లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పొజిషన్స్. యూ నెవర్ నో. ఇప్పుడు యాజ్ అ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గా ఆర్ లెట్స్ సే ఎక్కడో దగ్గర వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్, ఏదో పురాతన తవ్వకాలు చేశారు and some rocks or stones or artifacts have been discovered, and if you do not know the history behind it and if you cannot appreciate the culture or the essence of preserving them, what steps will you take? మీకు ఆ ప్రాచీనత గురించి కానీ లేకపోతే దాని యొక్క ఎసెన్స్ గురించి కానీ తెలియకపోతే you won't be in a mindset to preserve the rich heritage of whatever has been excavated by the archaeology department. So అందుకోసం they have also included a lot of topics including the recent ఏవైతే కరెంట్ అఫైర్స్ మీరు ఏదైతే అంటున్నారో, ద అప్కమింగ్ శాటిలైట్ లాంచెస్ కానీ ఏం చేసినా సరే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు యూ. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు సైంటిఫిక్ గా మన యూనివర్స్ వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకుంటే డిస్కవరీ ఆఫ్ యునో బ్లాక్ హోల్స్ కానీ ఆర్ బ్లాక్ హోల్ ఇమేజ్ ఎలా ఉంటుంది కానీ, these are all the things that UPSC generally ask and which are also in news. So వాటి కోసం మీరు ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? If you want to be an administrator, is it really necessary to know about all those things? అవి ఎప్పుడైనా మనకు ఉపయోగపడతాయి అనుకుంటున్నారా? Yes or no? Okay. ఎందుకు? ఎలాగా? Okay, I'll answer it myself. So let's say 5 to 10 years down the line, you are the head of some scientific research institute, and some brilliant scientist from India has come to you asking you for a grant, research grant. Sir, నేను so and so ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద పనిచేస్తున్నాను, ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడం వల్ల సో అండ్ సో మనకి ఈ విధంగా మన సైంటిఫిక్ ప్రోగ్రెస్ జరుగుతుంది అనేది. దెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అప్రిషియేట్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్, మరి ఇండెప్త్ తెలియక్కర్లేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు నో ద జనరల్ బ్రాడ్ పిక్చర్, అది తెలియకపోతే you will definitely not give the grant to the scientist. So as an administrator ga, when you have the powers to do all these things, you should have an overview about what is happening around the world. So our scientific progress manaki తీసుకెళ్ళాలి ముందుకి అంటే చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో తెలియాలి,
దానికోసమే మనం ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నామో కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ ఇవన్నీ యూ నీడ్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఆ విధంగా సిలబస్ అనేది మీరు పర్టికులర్ గా చూసుకోండి. ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ది సిలబస్ ఇస్ అబౌట్. We can have a detailed discussion on what books to follow and everything. That's chala common, but more importantly than that, I want to emphasize on chala mandi nannu question adugutu untaru notes ela chesukovali ani. I think most of you also might have a question regarding it. Unda evarkaina a question leda? Okay, unda. So ఏ విధంగా నోట్స్ చేసుకోవాలి అని అంటే అగైన్ ఫస్ట్ బేసిక్స్ చదువుతారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. కానీ దాన్ని అప్లై చేయడం ఎలాగా అనేది మనకి తెలుస్తూ ఉండాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పాలిటీ గురించి చదివినప్పుడు మనది ఒక పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ అను యూ మైట్ బి నోయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి, లెజిస్లేచర్ ఉంటుంది, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ. సో అలా జరిగినప్పుడు ఇవాళ ఏం జరుగుతుందో మీకు ఐడియా ఉందా? కౌంటింగ్ జరుగుతుంది, ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ టు గుజరాత్ అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. సో అలా ఏ ఇష్యూ మీరు బేసిక్ చదివినా సరే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న దాన్ని ఓవర్లాప్ చేసుకోండి. సో వెన్ ఎవర్ యూ రీడ్ దట్ లైక్ గుజరాత్ ఎలక్షన్, సో అగైన్ గో బ్యాక్ అండ్ రివైజ్. ఓకే, ఏ విధంగా లెజిస్లేచర్ వర్క్ అవుతుంది, ఏ విధంగా లెజిస్లేచర్ కి పీపుల్ గెట్ ఎలక్టెడ్, ఓటింగ్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, మన ఓటింగ్ రైట్స్ ఎవరికి, ఓటింగ్ అంటే ఇదంతా కండక్ట్ చేసే బాడీ ఏంటి, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏంటి, దానికి ఉన్న పవర్స్ ఏంటి. సో జస్ట్ గో త్రూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ఏం చదువుతున్నా యూ షుడ్ కమ్ బ్యాక్ టు ద సిలబస్. దట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్. ఏం చదివినా సరే ఆల్వేస్ హ్యావ్ ద సిలబస్ ఇన్ మైండ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ వేర్ సచ్ అ టాపిక్ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు యూ. ఐ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎస్పెషలీ విత్ రిగార్డ్ టు నోట్స్ మేకింగ్. సో ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మైట్ హావ్ నోన్ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ జరుగుతుంది. Are you aware of it? Okay, very good. So with regard to the 3 stages, దీని మీద మీరు ఏ విధంగా నోట్స్ చేసుకోవాలి ఆర్ అట్లీస్ట్ అవగాహన ఉండాలి అనేది I will just share my thoughts. So with regard to prelims, I think you all know the descriptive కదా prelims. Objective, okay, very good. ఎవరు పడుకోవట్లేదు అయితే. Okay, so it is a objective multiple choice questions కాబట్టి the nature of questions in prelims with regard to Russia, Ukraine ఏ విధంగా ఉండొచ్చు, రష్యా చుట్టూ ఉన్న బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఏముండొచ్చు, యుక్రెయిన్ చుట్టూ ఉన్న బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఏముండొచ్చు, దాని చుట్టూ ఉన్న వాటర్ బాడీస్ ఏముండొచ్చు, లేకపోతే నేటో అంటే ఏంటి, నేటో కంట్రీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, విచ్ ఆర్ ద గ్రూప్ సపోర్టింగ్ రష్యా, విచ్ ఆర్ ద గ్రూప్ సపోర్టింగ్ యుక్రెయిన్, ఆర్ ఓవరాల్ గా యూరోప్ లో ఏంటి, యూరోపియన్ యూనియన్ అంటే ఏంటి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ కెన్ ఫోకస్ ఫ్రమ్ a prelims point of view. అండ్ ఇంకా మాట్లాడుకుంటే ఇంకా రీసెంట్ గా ఇండియా గాట్ G20 ప్రెసిడెన్సీ అనమాట. అంటే ఇండియా విల్ నౌ కండక్ట్ G20 సమ్మిట్ కమింగ్ ఇన్ 2023 డిసెంబర్. సో G20 లో ఎవరెవరు మెంబర్స్ ఉంటారు, ఇండియా ఏ G20 సమ్మిట్ ని హోస్ట్ చేస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ a prelims point of view. So coming to the mains perspective with respect to Russia and Ukraine war, అక్కడ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు స్ట్రిక్ట్లీ కన్ఫైన్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ది సిలబస్. సిలబస్ లో కొన్ని కీ పాయింట్స్ ఉంటాయి, లైక్ సంథింగ్ లైక్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఈవెంట్స్ ఆన్ ఇండియాస్ బైలాటరల్ రిలేషన్స్ అని. అంటే ఇండియా లేదా ఇతర దేశాల యొక్క ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకి ఏ విధమైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అనేది జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దాని మీద క్వశ్చన్ ఎలాగ అడగచ్చు, వాట్ ఈస్ ద సోషియో ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఆర్ ద జియో పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ ఆన్ ఇండియా, or how can India emerge as a global leader by trying to act as a mediator between Russia and Ukraine, or is India right in taking a neutral stance between Russia and Ukraine, or is India right to still keep purchasing oil from Russia when Russia and Ukraine are killing people or fighting in a war. So ee vidhanga you should start questioning yourself and build up the notes. Even if this doesn't happen in a day, but once you start digging more into the topic, you will start building up your notes. And coming to the personality test on the same topic, you have to form an opinion. If someone asks you, what is your opinion on India taking a neutral stance on Russia-Ukraine issue, you need to defend yourself. You need to have at least 4 to 5 points why India is doing it.
what it is doing. సో ఆ విధంగా యూ హ్యావ్ టు ఒపీనియనేటెడ్ గా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి పర్సనాలిటీ టెస్ట్ లో. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఇన్ సచ్ అ వే. దే వాంట్ ఆస్క్ యూ టెల్ మీ ద బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ రష్యా ఆర్ టెల్ మీ ద బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఆఫ్ యుక్రెయిన్. దట్ ఈస్ ఫ్యాక్చువల్. They just want to see how you are approaching the question asked by them, or they just want to see how far you are analyzing. They may ask you, what are your plans to eliminate poverty in India? So we cannot outrightly say something like, you do 1, 2, 3, poverty will be eliminated. So that is not realistically possible. And even they know that. They are not so blind that they'll ask you such a question. They just want to see your approach as to how you will answer the question. Do you really see it in a positive way, that whether you can eliminate poverty in India? If so, what are your plans? What are your key focus areas? So even then they try to see how, what is your thought process, or how far, what kind of personality you have, whether you are a positive minded person, or whether where do you see India's future, or how do you approach a problem. So these are the skills that you need to develop for personality test. So even for any topic, understand the demand of each stage of the examination. Prelims em test cheyalanuntuntundi. Prelims mostly tries to see the factual nature, whether you have a basic understanding of the subjects. ఆ విధంగా ప్రిలిమ్స్ కి మీకు అప్రోచ్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండియాలో వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీస్, నేషనల్ పార్క్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. అరౌండ్ ఒక 100 ఎన్నో నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి. సో యూ షుడ్ అట్లీస్ట్ నో వేర్ మేజర్ నేషనల్ పార్క్స్ ఆర్ లొకేటెడ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ దే లాస్ట్ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామినేషన్. Or what are the major volcanoes around the world, whether you know them or not, అంతవరకే. And in mains they see the in-depth knowledge, how far you know the analytical point, అంటే ఎందుకు ఏం జరుగుతుంది. They may ask how is the volcanic process ఎలా జరుగుతుంటది, volcanic action ఎలా జరుగుతుంటది, or how are earthquake formed, or how does an earthquake occur, what are the steps that you will take for disaster management with regard to earthquake or flood గాని etc. So these are the things they'll test in mains. So ee vidhanga understand the demand of each stage of the examination and prepare accordingly. Once again I'm telling you, your notes ivanni is not made in a day. It is a continuous process. Don't panic. Just oka paddhatiga, oka proper slow ga take it in a detailed manner annamata. ఒకే రోజు చూడగానే ఇప్పుడు రేపు పొద్దున్న తీసి మీరు పేపర్ చూస్తే you will find hundreds of such topics which you have no idea about. So 100 topic ఇవాళ చేసేయాలని don't be in a rush. Take 2 or 3 topics, read about them. Next day అదే టాపిక్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. రష్యా యుక్రెయిన్ వాళ్ళు ఇవాళ అయిపోయేది కాదు కదా, ఇంకా 2-3 నెలలు వస్తూనే ఉంటుంది. సో you'll have ample amount of time. Or let's say economic recession అనే ఏదో నడుస్తుంది. So take some time to understand what is economic recession, why is it occurring, what are the steps being taken by RBI, what is the impact of economic recession on Indian diaspora. ఇప్పుడు యుఎస్ లో కానీ జాబ్ పోతున్నాయి అది ఇది అంటారు. సో దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ H1B వీసా అంటే ఏంటి, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో యూ స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దట్ టాపిక్. సో డోంట్ బీ ఇన్ అ రష్, టేక్ ఇట్ ఇన్ అ ఈజీ మేనర్ అండ్ ఒక ప్రాపర్ గా ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అండ్ ఆల్సో డోంట్ డూ టూ మచ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్. అదే అంటున్నా, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ రీడింగ్, try to ensure that it will help you for the examination. అంటే నేను ఇప్పుడు రష్యా యుక్రెయిన్ టాపిక్ కానీ ఎకనామిక్ రిసెషన్ ఎందుకు చెప్పానంటే దీస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్. అంతేగాని ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ ఎన్ని కోట్లు కొలగొట్టింది, ఎన్ని ఆస్కార్ నామినేషన్లు వచ్చాయి, దీస్ నో బడీ విల్ ఆస్క్. సో నీడ్ టు హ్యావ్ క్లారిటీ అక్కడ కూడా, ఏంటి ఏం అడుగుతుంది, ఏం ఉపయోగపడుతుంది మనకి, ఏం ఉపయోగపడదు అనేది. సో దిస్ ఇస్ విత్ రిగార్డ్ టు ద ప్రిపరేషన్ అండ్ నోట్స్. And I would suggest that since so many of you are present here, if you can form a group of few people among yourself, 4 to 5 people, that will help you a lot in fastening your preparation. Because a group discussion gaani edaithe lekapothe a collective work edaithe untado, that will help in reducing your efforts. Smart work anam kada indakalaga. So అందులో ఏంటంటే you can share your knowledge and cover more topics quickly. So again, don't make a too large a group. Alagani cheppi don't remain isolated as well. Come forward, be open, ask questions.
Even if you join a coaching or if you want to have any doubts, feel free to ask or approach your management. They'll arrange for sessions. Maybe I may come or someone else may come, but we will try to give you solution to your problem. మీలో మీరు అనుకొని ఉండిపోవద్దు. There will be lot of confusion, there will be lot of ఏమంటారు రాంగ్ పర్సెప్షన్ కానీ లాంగ్ ప్రొపగండా కానీ ఉంటుంది. మేము చేయగలమా, అసలు అవదా అవుతుందా, there will be lot of thoughts. So put all those aside and get some clarity. So I think you have only 10 minutes left. So if anyone wants to answer any question. If you have any questions, you can ask. ఇంత చెప్పాను, ఎవరికి ఏ క్వశ్చన్ లేదు. In a mains item, we have an optional subject as well. Yeah. How to prepare for optional subject you didn't mention. Okay, good. So one thing I want to clear is in the UPSC conducted civil services examination, you'll have the optional paper, but for APPSC group 1 there is no optional paper. So ఇంకా స్మార్ట్ గా ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే what will you do generally? ఇప్పుడు everyone has their own strengths and weaknesses kada. So will you play to your strengths or will you go for your weaknesses? Everyone will of course want to play to your strengths. So identify your strengths. If your strength is in mathematics, take mathematics as an optional. If your strength is in physics, take that. If your strength is in engineering, take that as an optional. అవన్నీ ఏమీ లేకపోతే నియరెస్ట్ ఏముందో అది తీసుకోండి. If your strength is in humanities, take that as an optional. If you are interested in history, take that as an optional. Geography, take it. Again, doubt on that? It's not that how to pick the optional subject. Okay. I am asking that how to prepare in the optional subject, both the grants, UPSC, not like that. Actually, it's how to combine both the preparations, mains for geographical questions and for optional questions. అర్థం కాలేదు. Sir, అంటే ఇప్పుడు మనకి 2 preparations ఉంటాయి కదా, అక్కడ 2 preparations లో optional అంటే prelims and mains అంటే main general studies and optional is what you are talking about అంతే. Yes. Okay. So again అదే సో yeah. మనం మెయిన్స్ కి అంటే ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అక్కడ అన్న దాని గురించి. సో ఆప్షనల్ ఎన్ని మార్క్స్ అనేది మీకు ఐడియా ఉందా? ఎన్ని పేపర్స్ ఉంటాయి ఆప్షనల్? 7 పేపర్స్. కంప్లీట్లీ మెయిన్స్ 7 పేపర్స్. ఓకే. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు క్లారిఫై. సో మీకు టోటల్ 9 పేపర్స్ ఉంటాయి ఇన్ మెయిన్స్. సో అందులో 2 లాంగ్వేజ్ పేపర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇంగ్లీష్ విచ్ ఇస్ కంపల్సరీ అండ్ అదర్ ఇస్ your own language. You can take it Telugu, Hindi, Tamil, whatever you want. And apart from that there are 7 papers ఇక్కడ. అందులో 7 పేపర్స్ లో అవే మీకు మార్క్స్ స్కోరింగ్ కి తీసుకుంటారు. ఈచ్ పేపర్ విల్ బి ఆఫ్ 250 మార్క్స్. సో 250 into 7 1750 ఉంటుంది మీకు. And apart from that you have an interview of 275 marks, the total of which goes to 2025 marks. సో ఇందులో మీరు చూస్తే ఆప్షనల్ 2 పేపర్లు కాబట్టి 500 మార్క్స్ ఉంటాయి. So out of 1750 you have almost 500 anamata. So nearly 30% of the marks is allotted for optional paper. So optional preparation is very very important. That is what will make or break your preparation. So daniki it is better to parallel gaane rendu complete cheskoni mundugane optional preparation. Choosing your optional is one thing, then preparing for it in a parallel manner. ఒక నెల రోజులు మొత్తం ఆప్షనల్ చదువుతాను మిగిలిన చదువు అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. ఒక నెల రోజులు మొత్తం ఆప్షనల్ వదిలేస్తాను అంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. సో యూ నీడ్ టు జస్ట్ మేనేజ్ బిట్వీన్ దెమ్. మేబీ 1 వీక్ ఇది చదివితే 1 వీక్ ఇలా చదవడం. యూ హ్యావ్ టు డివైజ్ యువర్ ఓన్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఇట్. బట్ ఆప్షనల్ అనేది చూసింగ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ కంప్లీటింగ్ ఇట్ అండ్ గెటింగ్ ఎ మాస్టరీ ఓవర్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎడ్జ్ ఓవర్ అదర్స్. ఎనీ మోర్? Yeah, UPSC conducts Indian Engineering Services amma. So adi separate exam untadi, Indian Engineering Services.
I'm not entirely sure of it. I have to see, but దానికి కూడా ఇలాగే prelims, mains, interview అని ఉంటుంది. I'm not completely sure whether the mains is descriptive in nature, but ఈ 3 stages అయితే ఉంటాయి. If as far as I'm concerned, mains is also descriptive in nature, as far as I can recollect for Indian engineering services. So yeah, same pattern ఇదైతే ఉంటుంది, but the emphasis will be more on the engineering subject, engineering background నుంచి కాబట్టి whatever is your choice of engineering, be it mechanical గానీ, civil గానీ, electrical, వాటి రిలేటెడ్ గా ఎక్కువ ఉంటాయి. సివిల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ మీద ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ మోర్ టు డూ విత్ సంథింగ్ లైక్ టెక్నికల్ గా ఉంటారు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు రైల్వేస్ లో ఒక ఇంజనీర్ గా పనిచేయడం. దానికి కూడా ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ ఎంటైర్లీ షూర్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్, బట్ దానికి కూడా డెఫినెట్లీ ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ అనే ఉంటుంది. దానికి my optional subject was mathematics. So దానికి క్లాప్స్ ఎందుకమ్మా. సో రాగా కూడా again that's what I'm saying, whatever exam you want to prepare, just go through the notification, it will have all the details and get some clarity. Syllabus ఏముంటది అది అనేది once అది మీకు తెలిస్తే then you can see whom to approach, how to actually prepare for it. Just okay, for UPSC, for general category people, you have 6 chances, and అది లైన్ గా రాయాలని ఏం లేదు. whenever you feel like writing, you can write up to the age of 32. And for OBC, I think there are 9 chances, and for SC and ST, unlimited number of chances, but age limit ఉంటుంది. Same goes for ABPSC కూడా. I think up to 42 years వరకు ఉంటుంది. అది లిమిట్ ఆన్ ఛాన్సెస్ లేదు అనుకుంటా దాంట్లో. లేదు లేదు అలాగేం లేదు, అలాగేం లేదు. యూ కెన్ అప్లై ఫర్, మీకు ఎంత ఓపుకుంటే ఆయన రాసుకోవచ్చు ప్రతి ఎగ్జామ్. నా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారా మీరు? ఓకే ఓకే, జస్ట్ ఓకే ఓకే, నైస్. Okay, good, good, good. See, interview ante again you might have a lot of perception regarding interview or personality test ela untadi anedi. So no one can really be fully prepared for an interview when in 20 or 30 minutes they may ask you from anywhere. Ikkada paina light chusi level mic chusi edo question padachu. So but again you have to use your presence of mind and try to be as honest as possible. Interview అనేది it is generally conducted by a panel of members. ఇలాగే కూర్చుంటారు, ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, 4-5 ఉంటారు, you will be seated here. So and they start asking questions. Each member may ask for around 5 to 7 minutes, and the entire process will take 30-35 minutes. So the nature of interview అనేది again it is depending on the mood of the panel. So if you say suppose పోయట్రీ ఈజ్ యువర్ హాబీ, ఫర్ సే పోయట్రీ కానీ లేకపోతే కవితలు రాస్తాను చదువుతాను అనేది ఉంటే మీకు సారంగర్య పాట తెలుసు కదా, దాని మీనింగ్ ఏంటి అని అడగచ్చు. అండ్ సమ్ పీపుల్ హావ్ ఈవెన్ గాట్ దిస్ క్వశ్చన్. సో అటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా సరే దట్ ఈస్ ఫైన్, బికాస్ నో వన్ కెన్ రియల్లీ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ సచ్ క్వశ్చన్స్. బట్ జనరలీ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఇస్ అబౌట్ టెస్టింగ్ యువర్ పర్సనాలిటీ. సో మెయిన్లీ ఇట్ విల్ బీ ఫోకస్డ్ అరౌండ్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. Like since you have asked, in my case they have asked about IIT Kharagpur. They have asked, since I hail from Visakhapatnam, they asked about Visakhapatnam. Since I'm a software engineer who worked in Samsung, they asked why Samsung has been dominating the smartphone space in India over the last decade. What do I think are the reasons for it? And since badminton was my hobby, they asked a few questions related to badminton. Who are the upcoming or the established badminton players in AP as well as in India? You have to specify both male as well as female. And few questions they asked was, who are the prominent alumni of IIT Kharagpur?
And they've also asked, since I've quit my job, what is the motivation to shift from such a service or a software sector to this administrative services. And they were even asked this thing. How will my knowledge regarding to computer science be helpful in my day-to-day administration? How will I apply that knowledge in driving the e-governance or leading the administration to a more digital mode? So those are the questions. My interview was not so tough. It was a very cordial manner, chala cordial manner ga friendly ga jarigindi. They did not try to grill me too much. It was just a casual conversation. Meeta ela maatladutunnaro, I just spoke with them like that. Yeah. Okay. అంటే ఇందాక ఎవరు అన్నారు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని, అలా ప్రిపరేషన్ అయితే పనికిరాదమ్మా ఇక్కడ. యూ హ్యావ్ టు బి అదే అన్న కన్సిస్టెంట్ అంటే అర్థం ఏంటి, రోజు చదవమని. యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ రీడ్ న్యూస్ పేపర్. You have to make your own analysis. It is not an engineering wherein you can just dump all your knowledge or the question will come like something like, what do you understand by database? What is database management? Ilage undadu. So it will be more analytical in nature. So you have to, okay, monthly compilation you can use for revision purpose. You cannot again go back to all those newspapers again. So to gain information and knowledge, read newspapers. To revise, you can use monthly magazines. ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి? So see, this is a competitive exam కాబట్టి suppose 1000 posts ఉన్నాయి అనుకోండి. So 1000 కి వాళ్ళు prelims నుంచి let's say 5 lakhs applied, 5 lakhs have written the exam. So 1000 posts ఉన్నాయి కాబట్టి usually they select in the ratio of 12 to 13. అంటే 1000 posts ఉంటే 12,000 to 13,000 members will be qualified for mains. సో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి ఆ మార్క్ ఉంటుంది, ఆ కట్ ఆఫ్ డిటర్మైన్ అవుతుంది. టాప్ 12,000 లెవెల్ ఉంటారో వాళ్ళదే. సో మార్క్స్ అనేవి ఒక డెఫినెటివ్ ఏముంటుంది. టాప్ 12,000కి వచ్చి 12,000 మెంబర్కి వచ్చిన లాస్ట్ మార్క్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే కట్ ఆఫ్ కానీ అదే మినిమం మార్క్ అవుతుంది. ద సేమ్ అప్లైస్ ఫర్ మెయిన్స్ యాజ్ వెల్. Any more? So నేను APPSC Group 1 ద్వారా సెలెక్ట్ అయ్యి వచ్చాను. I cracked this exam in the first attempt. Any more? మనకి నచ్చిన? Yeah, sure, definitely you can. Yeah, sure, definitely. ఇందాక సార్ కమ్యూనికేషన్ గురించి చెప్తున్నారు, కమ్యూనికేషన్ సెల్ అది అనేది. I just want to emphasize on that, sir. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లో అర్థమయ్యేలా మాట్లాడమే కాదు, తెలుగులో అయినా మనం మాట్లాడేది కాన్ఫిడెంట్ గా అవతల వ్యక్తికి అర్థమయ్యేటట్టుగా మాట్లాడితే అది ఒక కమ్యూనికేషన్ స్కిల్. సో ద లాంగ్వేజ్ ఇస్ జస్ట్ అ మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. So you can write in any language. How should we prepare our timetable such that we can balance our both academics and this preparation? ఏ ఇయర్ చదువుతున్నారమ్మా? సెకండ్ ఇయర్. సో ఇప్పటి నుంచి టైం టేబుల్ ఇవన్నీ పెద్ద వద్దు కానీ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నో ఐఎమ్ సేయింగ్ బికాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోనే చెప్తున్నా. టైం టేబుల్ వేస్తారు ప్రతి ఒక్కరు జోష్ లో స్టార్టింగ్ లో ఉంటారు. షూర్. సో టైం టేబుల్ వేస్తాము, వారం రోజులు ఫాలో అవుతాం, 8వ రోజుకి అవుతుంది ఇంకా వేరే వెళ్ళిపోతుంది. సో see, it is up to you. If you listen your classes well and if you are confident in your academic matters, you can spend 2 to 3 hours every day, newspaper చదవడం కానీ or to explore more books.
Or if you feel the academic burden ఎక్కువ ఉంది అని అనుకుంటే you can reduce the number. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ దగ్గర ఉన్నాయి అనుకో, సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్, reduce the focus on this preparation and you can మీ అకాడమిక్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయొచ్చు. బట్ జస్ట్ హ్యావ్ ద గ్రిప్ ఓవర్ ద సబ్జెక్ట్. ఇప్పటి నుంచే మీరు అన్ని వెళ్ళి మెయిన్స్ రాసేయాలి, ఇవన్నీ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ యువర్ డిగ్రీ టు బి ఎలిజిబుల్ టు ఈవెన్ అపియర్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. సో దాని ముందు జస్ట్ హ్యావ్ ద ఫౌండేషన్ రెడీ. ద సెషన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ having a good foundation for your preparation. So it is up to you. Maybe you can read 1 to 2 hours every day. Just read the newspaper, what is happening. Try to see videos. ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే సైన్స్ లో ఒక రాకెట్ ఎలా పనిచేస్తుంది, PSLV అంటే ఏంటి, GSLV అంటే ఏంటి, దేర్ ఇస్ వెరీ స్మాల్ షార్ట్ వీడియోస్, 3-4 minutes, 3-4-5 minutes. Just go through them, just accumulate that knowledge in your mind. That will help you in the long run. So can you suggest any best online platform For this preparation? Preparation online అనే కంటే కూడా there are n number of platforms which have come up. So there is no dearth of material right now. It is about specifically choosing. So చాలా ఉన్నాయి, like insights on IAS అని ఉంటుంది, IAS Baba అని ఉంటుంది. So all these things are like once you actually enter into the preparation తెలుస్తుంది. But if you just are beginning now, just start reading the newspaper and start understanding what each topic is about. How to prepare? Yeah. Running shoes వేస్తాం, notes రాసేయడం. So running notes, see again, that's what I'm saying. From whatever you are learning, whatever you are reading, ఎంతవరకు అవసరమో చూడండి అంతే. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఏదో ఒక మీట్ అయ్యింది, లేకపోతే ఏదో ఒక అగ్రిమెంట్ అయ్యింది, అందులో మనకి ఎంతవరకు అవసరం అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సో దానికి దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఆల్ దిస్ త్రూ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే యువర్ ఇంటర్వ్యూ 6 months డౌన్ ద లైన్, ఇవాళ ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మీట్ జరిగింది, దానికి మీరు ఒక 1 page నోట్స్ రాసేసుకున్నారు. బట్ విల్ యూ రియల్లీ బీ ఏబుల్ టు రిప్రొడ్యూస్ ఆల్ దోస్ 1 page నోట్స్? అది మీకు ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది? ప్రిలిమ్స్ లో అడిగితే ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, అది కూడా ఏం అడుగుతాడు, దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు జస్ట్ ఈ టాపిక్ నుంచి. మెయిన్స్ లో అడిగిన ఆ స్పెసిఫిక్ టాపిక్ నుంచి అడుగుతాడని అడగకపోవచ్చు, చాలా బ్రాడ్ గా ఉంటుంది. ఇండియా ఆస్ట్రేలియా బయోలాటరల్ రిలేషన్స్ కానీ ఆ విధంగా ఉంటుంది. And even if they ask in interview, they'll ask, you'll hardly have 30 seconds to speak about it. So remembering so much of data or so much of things, అదంతా అవసరం లేదు మనకి. సో ఏదైనా చదివినప్పుడు దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్, ఏ స్టేజ్ కి ఎంత అవసరం అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ అగ్రిమెంట్ హ్యాస్ బీన్ సైన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా విత్ రిగార్డ్ టు ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్, ఓకే, ఎకనామిక్ లో ఎకనామిక్ యాంగిల్ లో ఇండియా ఆస్ట్రేలియా ఈ విధంగా ముందుకెళ్తున్నాయి, దానివల్ల ఏంటి ఇండియాకి ఉపయోగం, దట్స్ ఇట్. దాంట్లో ఇన్ డీటెయిల్ గా నెంబర్స్ అండ్ ఆల్ ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ వెరీ వెల్, గుడ్. ఆర్ అదర్వైజ్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ దేర్, బికాస్ మీరు చదువుతూనే ఉంటారు, ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తూనే ఉంటుంది. బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ టు యాక్చువల్లీ ఫీడ్ ఇట్ హియర్ అండ్ రిప్రొడ్యూస్. సో అక్కడ కంపైలేషన్ ఎక్కువైపోతున్న కొద్దీ మీ నోట్స్ ఎక్కువ అవుతుంది తప్ప యువర్ ప్రొడక్టివిటీ వోంట్ బి హై. సో ట్రై టు మేక్ యువర్ నోట్స్ యాజ్ కన్సైజ్ యాజ్ పాసిబుల్. సార్, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కన్ఫర్మ్ గా ఉండాలి అని అనుకుంటున్నాను. లైక్ ఈ ఎగ్జామ్ కి, లైక్ ఫర్ అదర్ ఎగ్జామ్స్ we should have physical fitness. So do you think we should have physical fitness for this too, for this exam? See, physical fitness ఎగ్జామ్ గానే కాదు, ఓవరాల్ మన లైఫ్ లోనే ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన లైఫ్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లీడ్ అ హెల్తీ లైఫ్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్. సో దట్ ఈస్ నాన్ నెగోషియబుల్. ఇంకా అది అసలు క్వశ్చనే కాదు. ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఉండాలా వద్దా అని అంటే డెఫినెట్లీ ఉండాలి. ఈ ఎగ్జామ్ కి స్పెసిఫిక్ గా ఉండాలా అంటే అవసరం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బి మెంటలీ స్ట్రాంగ్, యూ నీడ్ టు బి ఫిజికలీ ఫిట్ యాజ్ వెల్. మీకు నథింగ్ ఆఫ్ దట్ సార్. మీకు ఫిజికల్ టెస్ట్ ఏమీ పెట్టరు ఈ సర్వీసెస్ లో, మీకు ఫిజికల్ టెస్ట్ ఏమీ పెట్టరు until and unless you are going for those army or NDA type of services, where they'll see your physical qualifications or physical fitness. But in general, if you have to, study for long hours, or if you are sick half of the month,
15 days మీరు month లో sick గా ఉంటే what will you study? So in that sense also you need to be physically active and strong. Any more? అబ్బాయిలు ఏం అడగట్లేదు. Yeah. Any more questions? Yeah, sure. Different books. Okay. So Indian polity. okay, I got your question. So Indian polity kaise which year are you studying? First year. Okay. Nice. No, I'm not discouraging. I'm not. Lakshman something. Lakshmana. Lakshmikant. Okay, you are speaking Bangladesh. Okay, so first read the basics. NCERTs ఉంటాయి. Class 11th కానీ ఇంకా కావాలంటే 9th, 10th, 11th NCERTs. NCERT అంటే ఏంటి? మీరు స్టేట్ సిలబస్ లో చదివిన దాన్ని సిబిఎస్ఈ వాడు రాస్తే అది NCERT అంటారు. సో అది బేసిక్ చదువుకొని దెన్ యూ కెన్ డైవ్ డీప్ ఇంటూ లక్ష్మీకాంత్. బట్ ఈ ఏజ్ లో మీకు అంతగా అర్థం అవ్వకపోవచ్చు. బట్ ట్రై టు రిలేట్ ఇట్ విత్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. లక్ష్మీకాంత్ లో విత్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. ఆ బుక్ తీసిన ప్రతిసారి నాకు ఏదో కొత్త దొరుకుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు 10-15 సార్లు చదువుంటాను. బట్ దెర్ విల్ ఆల్వేస్ బి సమ్ పాయింట్ విచ్ ఐ మిస్. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్. ఒక రీడింగ్ తో ఆ బుక్ తో వచ్చేస్తుందని అయితే కాదు. బట్ అట్లీస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్స్ దట్ బుక్ ఇస్ గుడ్ ఇనఫ్. అంటే నన్ను టెస్ట్ చేయడానికి అడిగావా? లక్ష్మీకాంత్ తెలుసు కదా. ఇంకా ఇన్ జనరల్ మీకు ఎవరికి డౌట్స్ లేవా? కోచింగ్ తీసుకోవాలా వద్దా, ఇలాగా ఏంటి అది అనేది? సో అడగండి, నేను అడుగుతున్నాను. సో ఎనీ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు కోచింగ్ ఎలా ఉందా లేదా? మీ సార్ని పెట్టమంటారా ఆ కోచింగ్ కూడా? ఏదో క్లబ్ పేరు చెప్పి సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ క్లబ్. So see, coaching is not mandatory to clear this civil services examination. Coaching will just give you an exposure. అంటే ఏం చేయాలి, ఎంతవరకు చేయాలి అనే ఒక ఎక్స్పోజర్ ఇస్తుంది. బట్ దట్ వోంట్ బి సఫిషియంట్. ఇట్ ఈస్ నీదర్ నెసరీ యాజ్ వెల్ as నాట్ సఫిషియంట్ అన్నమాట. So it may help you to an extent of 20%, maybe 20% it may help you in your preparation. But 80% of it is your own efforts, because coaching అనేది at max of 6 months ఇస్తారు, 1 year ఇస్తారు. But ఆ 1 year తర్వాత things keep happening, you keep studying regarding latest issues కానీ ఏవైనా సరే. Coaching people will not have the time for you to again come back and see how you are progressing. So అది మనమే చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. So coaching అనేది it is fine if you can afford it and you feel it is helpful for you, that is good. But కోచింగ్ ఉంటేనే క్రాక్ చేస్తారని అయితే ఏమీ లేదు. Can you give the microphone? Hello sir. Yeah. My name is Neha. అంటే మనం ప్రిలిమ్స్ నుంచి నెసెసరీగా కోచింగ్ అనేది తీసుకోవాలా, లేకపోతే మనకున్న బేసిక్ నాలెడ్జ్ ప్రిలిమ్స్ ని మనం ఫస్ట్ టైం అటెండ్ చేసి దాంట్లో ఒకవేళ మనం క్రాక్ చేయకపోతే మనం కోచింగ్ తీసుకోవచ్చు? Again, that depends on your preparation. See, ఇప్పుడు మీరు లేదు సివిల్ సర్వీసెస్ పక్కాగా కొట్టాలి అని అనుకుంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇచ్చింది వేస్ట్ అవుతుంది మీకు. బికాస్ యూ ఓన్లీ హ్యావ్ 6 నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్. ఏం ప్రిపరేషన్ లేకుండా మీరు ఏదో పేపర్ చూద్దామని వెళ్తే అక్కడ అది అవ్వదు. అంటే మనం ఆల్రెడీ కాన్ఫిడెన్స్ మీద వెళ్తాం, ఇక్కడ నేర్చుకొని అక్కడ జస్ట్ క్రాక్ చేయగలను అని చెప్పేసి వెళ్తే అవుతుందా, లేకపోతే మనం ప్రిలిమ్స్ నుంచి కోచింగ్ తీసుకుంటే బెటర్? కోచింగ్ అగైన్ నాట్ నెసెసరీ. కోచింగ్ తీసుకున్నంత మాత్రాన ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేస్తారని ఏం లేదు. ఇఫ్ యూ హావ్ ప్రిపేర్డ్ వెల్ యూ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ అప్రోచ్ ద పేపర్. Coaching is not necessary for prelims or for mains or interview. అంటే అది నాకు తెలియదు, జస్ట్ అడుగు. ఇప్పుడు మనం
ప్రిలిమ్స్ క్రాక్ చేసాం, మెయిన్స్ అనేది క్రాక్ చేయలేదు, మనం మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్ రాయాలి సార్ లేకపోతే మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. సో యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అగైన్. That's what makes this exam very difficult. Just to give you an example, there is an IPS officer who scored 213 All India rank in 2020, and she failed to clear mains in the recent 2022. So even rank వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా మళ్ళీ మొత్తం ముందు నుంచి రాయమంటే they cannot clear it sometimes. So because this is a highly competitive exam, we can never guarantee success. But మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి అయితే మాత్రం ఫస్ట్ నుంచి రాస్తూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ వాట్ కౌంట్స్. ఆ సైకిల్ మొత్తం, ఒక నోటిఫికేషన్ మొత్తాన్ని మీరు క్లియర్ చేసి ఆ పోస్ట్ కి మీరు సెలెక్ట్ అవ్వాలి. ఒక 100 పోస్ట్ ఉన్నాయంటే ఆ 100 వాటిలో మీరు టాప్ 100 లో ఉండాలి. లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూకి ఇచ్చారు కదా, ఈసారి డైరెక్ట్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూకి వస్తానంటే అవ్వదు. మీరు ఎందుకని ఈ సివిల్స్ బ్రాంచ్ తీసుకున్నారు? మీకు ఎందుకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది? నా పర్సనాలిటీ టెస్ట్ లో కూడా నన్ను క్వశ్చన్స్ అడిగారు. సో సి ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ థాట్ ప్రాసెస్ టువర్డ్స్ లైఫ్. సో వైల్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, ఐ లుక్డ్ లైక్ నేను ఒక 10 years down the line I saw myself what would I become. So I saw my managers sitting around me. So ఏంటంటే అలాగే like they are earning well, they are doing well financially, but I felt that whatever my capabilities are there, they will be limited to a particular private organization అనేది నాకు అనిపించింది. So whatever I felt my capabilities were there, it can be used more for the society. And even from a social recognition point of view, మీకు ఇప్పుడు ఒక ఎంఎన్సీలో మీకు జాబ్ వచ్చింది, ఒక 12 floors ఉన్నాయి, మీరు 11th floor నుంచి 10th floor కి వెళ్తే మీరు ఎవరు గుర్తుపట్టరు. బట్ ఇఫ్ యూ బీ ఇన్ సచ్ సో అండ్ సో ఆఫీసర్ గానీ ఏమైనా ఉంటే, you'll be regularly in touch with the public and you'll have a social recognition as well. It is not only about the social recognition, but there will be certain instances and moments wherein 30 ఏళ్ళ నుంచి సాల్వ్ కాని ఇష్యూని, ఒక చిన్న రైతుకి 30 ఏళ్ళ నుంచో 3 ఏళ్ళ నుంచో అతనికి సాల్వ్ కాని ఇష్యూని మీరు 30 నిమిషాల్లో చేయగలరు. అటువంటిది యాజ్ అ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో కానీ యూ వోంట్ బి హ్యావింగ్ దట్ ఆపర్చునిటీ. సో జస్ట్ బై లుకింగ్ ఎట్ మై పియర్స్ అండ్ seeing what was my motivation, I thought that maybe that is not the right thing for me 10 years down the line. So I think if you want, I'll take one last question if anyone has. ఎప్పుడు వదిలేస్తారు సార్ అని అడుగుతారా? Sure, not an issue. Yeah. Wait. Yeah. Okay. So, but that is what the system is in India. So, reservation anedi 2008 lo it has been extended to educational institutions as well. Educational institutions as well as jobs lo kuda. అది మారాలంటే మీలాంటి వాళ్ళు మరి ఓటింగ్ వేసి వాళ్ళు మార్చండి. మరి మీరు నేను అనుకుంటే అయ్యేది కాదు కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ దట్ టు యువర్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్. అంటే కీపింగ్ ఆల్ అసైడ్, మీకు ఒక్క పోస్ట్ ఉన్నా సరే అది నాకు వస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే చాలు. Yeah, but that is the competitive world we are living in. So that is correct, but మనం ఏమైనా చేయగలమా దానికోసం చెప్పండి. మీరు నేను కూర్చొని ఏమైనా చేస్తామా? మనమేం చేయలేం. ఇట్ ఈస్ అప్ టు ది అగైన్ ఏదైతే శాసనసభ కానీ ఏమైనా చట్టాలు చేస్తారో లెజిస్లేటివ్, దే హ్యావ్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్ రిగార్డింగ్ ఇట్. అంటిల్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు బి ఇన్ లైన్ విత్ ద సిలబస్. ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ 4 ఏళ్ళు ఎందుకు చదవాలి? మీరు 5 ఏళ్ళు చదవచ్చు కదా.
So that is how the system is as of now. So a system no mara helipodame. Let us not complain too much about how the system is. Nakem viనపట్లేదు. Yes. Okay. No, both of you come back later. We'll have the questions of you. Sir will answer privately. And others, why are you that impatient? Okay. Please be seated for a while. We'll talk to him personally. Right. ఓకే దెన్ ఐ థింక్ మీకు అందరికీ ఒక బేసిక్ ఐడియా వచ్చినట్టుంది ఇప్పుడు విత్ వాట్ ఎవర్ డిస్కషన్ వి హ్యాడ్. ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ వాజ్ యూస్ఫుల్ టు యూ. Whenever you want to have more information, I also requested sir to create a club, form as a group, start discussing, and maybe we can plan for a physical or virtual meet once in a while, and can make this a regular phenomena. As I said at the beginning of my interaction with you, guidance అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చేయకపోతే ఎటువైపు వెళ్తున్నామో ఎందుకు వెళ్తున్నామో అనే క్లారిటీ ఉండదు. సో మేక్ ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆపర్చునిటీస్. And I once again, appreciate your management for arranging such sessions, because no one will be so much oriented about your career. And one more thing I want to point out, see, apart from your, after your parents and well-wishers, teachers are the, next best, well-wishers for you. So వాళ్ళు ఏం చెప్పినా ఏం చేసినా మీకోసమే చేస్తూ ఉంటారు, or they keep your welfare in mind. ఇన్ని సెషన్స్ కండక్ట్ చేసిన, ఇన్ని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ ఇవన్నీ మీకు ఇస్తున్నా. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి జాబ్ చేసినా కానీ లేకపోతే ఎక్కడో సెటిల్ అయినా కానీ ఐ డోంట్ థింక్ దే విల్ గెట్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా మానిటరీ పే ఆర్ సాలరీ. సో దే డ్రైవ్ దేర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఫ్రమ్ giving a well educated and responsible youth to the country. So respect them well, understand why they are saying, and treat all their words or whatever their appreciations or scoldings in a positive manner. It is for your own good, and I am wishing you all the best. Thank you. And with this, let's end up the show by offering our customary practice of felicitation to sir. If you all can join, I also request Sailaja ma'am or SNH head of the department to come down, and let's all come together. Those who are interested, you please join us. Sir. Those who are interested, you can join. All the boys and girls will felicitate sir quickly. I request Sailaja ma'am to come quickly. Some of you come this side. Some of the students, please come this side. Rest of them, you can jump for your buses. Those who are interested,